লেকচার ম্যাটার ফৌজদারি কার্যবিধি 1898 সেকশন 386 ধারা 386 জরিমানা আদায়ের পরোয়ানা। 1. যখন কোনো অপরাধীকে জরিমানার দণ্ড দেওয়া হয় তখন দণ্ড দানকারী আদালত নিম্নবর্ণিত দুইটি উপায় অনুসারে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। অর্থাৎ ইহা হাইফেন ক অপরাধীর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া জরিমানা আদায়ের নিমিত্তে পরোয়ানা প্রদান করিতে পারেন, অথবা খ অনাদায়ী অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয় প্রকার সম্পত্তিতে দেওয়ানি পদ্ধতি অনুসারে পরোয়ানা কার্যকর করিয়া জরিমানার টাকা আদায়ের কর্তৃত্ব দিয়া জেলার কালেক্টরকে পরোয়ানা দিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, যদি দণ্ডাদেশে নির্দেশ থাকে যে জরিমানা পরিশোধ করা না হইলে অপরাধী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সে যদি অনাদায় বশত সমগ্র কারাদণ্ড ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোনো আদালত অনুরূপ পরোয়ানা ইস্যু করিবেন না, কিন্তু বিশেষ কোনো কারণবশত আবশ্যক মনে করিলে আদালত উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরোয়ানা প্রদান করিতে পারিবেন। 2. সরকার উপধারা 1 এর দফা ক এর পরোয়ানা কার্যকরণের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং উক্ত পরোয়ানা কার্যকরীকরণ প্রসঙ্গে প্রকৃত সম্পত্তিতে অপরাধী ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি সংক্ষেপে নির্ধারণের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্তে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। 3. আদালত যখন উপধারা 1 এর দফা খ এর অধীন কালেক্টরকে পরোয়ানা প্রদান করেন তখন দেওয়ানি কার্যবিধি 1908 এর অর্থ অনুসারে উক্ত পরোয়ানাকে ডিক্রি ও কালেক্টরকে ডিক্রিদার বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে এবং নিকটতম যে দেওয়ানি আদালত অনুরূপ অর্থের ডিক্রি জারি করিতে পারেন উক্ত কার্যবিধির উদ্দেশ্যে সেই আদালতকে উক্ত ডিক্রিদাতা আদালত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং ডিক্রি জারির ব্যাপারে উক্ত কার্যবিধির বিধানাবলী অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে অপরাধীকে গ্রেপ্তার বা জেলে আটক করিয়া এইরূপ কোনো পরোয়ানা কার্যকরী করা হইবে না। সেকশন 386 ওয়ারেন্ট ফর লেভি অফ ফাইন। Section 386 Warrant for levy of fine. 1. Whenever an offender has been sentenced to pay a fine, the court passing the sentence may take action for the recovery of the fine in either or both of the following ways, that is to say, it may small a issue a warrant for the levy of the amount by attachment and sale of any movable property belonging to the offender, small b issue a warrant to the collector of the district authorizing him to realize the amount by execution according to civil process against the movable or immovable property or both of the defaulter, provided that if the sentence directs that in default of payment of the fine the offender shall be imprisoned, and if such offender has undergone the whole of the such imprisonment in default, no court shall issue such warrant unless for special reasons to be recorded in writing it considers it necessary to do so. 2. The government may make rules regulating the manner in which warrants under subsection 1 clause small a are to be executed and for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property
attached in execution of such warrant. 3. Where the courts issue a warrant to the collector under subsection 1 clause b, such warrant shall be deemed to be a decree, and the collector to be the decree holder within the meaning of the Code of Civil Procedure 1908, and the nearest civil code by which any decree for a like amount could be executed shall, for the purposes of the said code, be deemed to be the code which passed the decree, and all the provisions of that code as to execution of decrees shall apply accordingly. Provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in prison of the offender. Case reference. The accused has no option in the matter Rationally MD versus State 52 DLR 510. Fine imposed by the criminal court upon an accused is of the nature of a financial punishment as distinguished from physical punishment, and it must be realized from him under all normal circumstances. Ali Hussein and others versus State 52 DLR 282. Fine imposed upon an accused in a criminal proceeding is of the nature of a financial punishment as distinguished from physical punishment, and it must be paid by him under all normal circumstances. Ali Hussein MD others versus State 52 DLR 282. Fine is a charge upon the assets of the convict as a public dues, and it continues to be so even after his death, and it is recoverable from his successor in interest under the provisions of section 386 of the Code of Criminal Procedure 1898. লেকচার সমাপ্ত।